Good morning to everyone. Доброго ранку всім. Hope that you had a good weekend. Сподіваюся, ви добре провели вихідні. Let's begin with a word of prayer. Давайте почнемо словом молитви. Father, we are again thankful for another day. Отче, дякуємо тобі знову за ще один день. We're thankful for the blessings that you have given us. За благословіння, які ти нам даєш. We have both physical and spiritual blessings. Ми маємо від тебе і духовні, і фізичні благословіння. We know that they come from you. І ми знаємо, що всі вони походять від тебе. We are especially thankful for the spiritual blessings. Ми особливо вдячні за духовні благословіння. The forgiveness of our sins. За прощення наших гріхів. The promise of eternal life. За обітницю життя вічного. And so thankful that you sent your son that we might have those blessings. Ми дуже вдячні за те, що ти послав сина свого, аби ми мали такі благословіння. Father, we pray that you will be with us as we conclude our study of 2 Timothy. Отче, дякуємо тобі, просимо тебе, щоб ти був з нами впродовж цього тижня, коли ми будемо закінчувати вивчення другого послання до Тимофія. And as we also study the book of Titus. І в процесі нашого вивчення книги до Тита. We're grateful for every opportunity we have to study your word. Ми вдячні за будь-яку можливість, яка в нас може з'явитися для дослідження Слова Твого. And this we pray in Про Jesus' це все name. ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. In 2 Timothy chapter 4, В четвертому розділі другого Тимофія Paul has some concluding exhortations to give to Timothy. Павло звертається із заключним словом до Тимофія. He is encouraging him to preach the word. Він підбадьорює його проповідувати слово. Because there are going to be challenges to the word. Бо будуть виклики його роботі. There are going to be false teachers that will come. Будуть лжевчителі, які постануть. And they will have plenty of people that are willing to listen to what they have to say. І буде багато людей, які будуть їх слухатися, так лжепророків. As a matter of fact, there are so many false teachers out there. І насправді настільки багато їх цих лжевчителів, That Paul says they can accumulate these teachers. що Павло каже, що вони будуть збиратися, вони будуть накопичуватися. They are more than willing to preach whatever it is the people want to hear. І будуть вони готові проповідувати все, що побажають почути люди. So they're not committed to the truth. Тобто вони віддані не істині, but instead are committed to receiving money for preaching. але замість цього вони присвячують себе отриманню грошей за свою проповідь. And so they'll preach whatever. І тому проповідуватимуть чого завгодно. They are those that will preach that which tickles the ear. Да, іншими словами, вони будуть тими, хто проповідує, аби пощекотати вуха. They like those the doctrines that are being preached. Людям подобаються доктрини, які проповідуються. Everybody likes to hear sermons on grace. Всім подобаються проповіді про благодать, forgiveness, про прощення, the love of God, про любов Божу, the blessings of heaven. про благословіння небес. And they can preach those sermons and the people will be happy. І ці проповіді будуть проповідуватися, а люди будуть щасливі. But when they start preaching sermons on commitment, але коли проповіді будуть про присвячення, sin, гріх, hell, пекло, then people don't want to hear those. От таких проповідей люди не бажають. So Paul says that they will turn their ears away from the truth. Вони відвернуть вухо своє від істини. And they will turn aside to myths. І привернуться до міфів, до байок. We've talked about this word myths before. Ми про слово це міф або байки ми раніше вже говорили. The Greek word Грецьке слово мутос doesn't have anything to do with fairy tales or fables. Воно нічого не має спільного із казками. Doesn't have anything to do with these fantasy make-believe stories. Нічого не має спільного із фантастичними історіями, такими вигаданими історіями. But the word myth Але слово міф
describes that which is outside of truth. Описує щось, що знаходиться за межами істини. So we can focus on the body of truth. Тобто ми можемо сфокусуватися на змісті істини, And then everything outside of that body of truth. а все, що знаходиться за межами нашого фокусу, за Paul межами refers істини, to as muthos. це все до цього всього стосується грецьке слово мутос. So, Міф. Да. so these people are not interested in the truth, they're interested in the things that are outside of truth. Тобто ці люди зацікавлені не в самій істині, а в тому, що знаходиться за її межами. This passage Цей is уривок one that describes our world today. описує наш сьогоднішній світ. We have so many people that are not interested in hearing the truth. Дуже багато людей, які не зацікавлені в тому, щоб чути правду. Now they want to hear about the love of God and grace and Вони forgiveness. хочуть чути про любов Божу, про благодать, про милосердя. But they don't want to hear about these other topics. Але про все інше вони не бажають чути. And they are those that turn aside to just about everything besides what the Bible teaches. І звертаються вони до всього, крім того, що навчає Біблія. So he begins verse 5 І вірш 5 він починає, by saying, but you. кажучи, але ти. This is a contrast. Це контрастує. These false teachers are doing what they're doing. А лжевчителі роблять те, що вони роблять. But Timothy has Але to Тимофій focus має on his job. зосередитися на своїй роботі. This is a pattern that we have actually seen throughout the book. Це зразок і це шаблон, який ми бачимо впродовж всієї книги. This is something that every time that Paul does it, Кожного разу, як Павло про це говорить, he describes what other people are doing. Він описує те, що роблять інші люди, And then says, but this is what you should be і doing. потім каже, але ось що ти маєш робити. It doesn't matter what the people in the world are doing. І не важно, що роблять люди в світі. What matters is what we're doing. Що важливо, це те, що ми робимо. And we have to make sure that we're doing what God wants. І ми маємо попіклуватися про те, щоб ми робили те, що бажає Бог. And it may not be what man wants. Це, можливо, буде не те, що хочуть люди. But we're committed to God and committed to His Word. Але ми присвячені Богові і Його роботі. All right. He has 4 commands for Timothy. У нього 4 вказівки Тимофію. The first command Перше, is to be sober. щоб він був тверезий. This idea has the idea of being serious about his Це job. пильнуй всьому. Це в цьому смисл в цьому, щоб бути серйозним по відношенню до своєї роботи. Ukrainian translation has watchful. А як в російському перекладі? 5-й вірш. Але ти бдителен. Watchful. Okay, this is a word that sometimes is used in connection with alcohol. Це слово часто використовується в тому, що стосується алкоголю. And we know that a man who becomes drunk І ми знаємо, що людина, коли вона п'яніє, is not going to be watchful. вона не буде уважною. He's not going to be sober. Вона не буде тверезою. He's not going to be thinking logically. Не буде думати логічно. So this is the word that Paul uses here. І саме це слово використовує Павло тут. Timothy has to be like a man that is in control of his emotions. Тимофій має бути людиною, яка контролює свої почуття. He's thinking logically. Він має думати логічно. And then second, Друге, he tells him to endure hardship. він каже йому, що той має терпіти випробування. This is one of those themes that we've seen throughout the book. Це одна з цих тем, які присутні впродовж всієї книги. For example, do you remember the 3 examples of hard work that he gave? Пам'ятаєте три приклади тяжкого труда, про які він говорить тут? This actually will be on the test. Це насправді буде в тесті. All right, the first one was a soldier. Перше, soldier, Yeah. це труд солдата, вояка. What are the other 2? Які Атлет и the farmer. земледелец. Farmer
Земледелец. and the athlete. Хотя за атлета не сказано именно. Ну там спортсмен, ну змагайся з магом, там на А, українському это перекладі. украинском. Да, А в соревнуйся. русском вообще Так, А в непонятно. російській як А написано? в русском, если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет Ну подвязаться. це там про вінок, да? Ну Що тобто за мається вінок? на увазі, там в Подвязается українському, это венок. як хто йде на змаги, на змагання, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Ну, Ось понятно. тут да. ну, контекст буквальний, що це говориться про спортсмена. The question was about the athlete because the Russian translation doesn't say clearly that it's talking about the sportsman in verse 5, but Ukrainian translation implies that he is it talks about the competition and the prize that the athlete would have in the end. Okay, Okay. but Russian doesn't clearly imply that. All right. It actually is there though in Greek, the word for athlete. Ну, в грецькому тексті там навіть слово атлет, спортсмен. All right, you'll notice in chapter 2 and verse 3, В другому розділі, в третьому вірші, he tells him to suffer hardship він каже with йому, me. терпи лихо. This idea of being willing to suffer hardship І ось ця ідея терпіти лихо, is one that we'll see again in verse 9. це те, що ми знову в 9-му вірші бачимо. He says, for which I suffer hardship even to imprisonment. Коли Павло каже, за Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення. And so now in chapter 4, А тепер в 4-му розділі, verse 5, у 5-му вірші, he again encourages him to endure hardship. підбадьорює його терпіти лихо. Doing the work of God is not easy Виконання Божих справ, Божих завдань нелегке. because we know that Satan is going to oppose us. Бо ми знаємо, що сатана буде протистояти нам. That Satan is going to do his best to make it as difficult as possible. Сатана буде робити все, що від нього залежне, аби зробити виконання Божих справ неможливим. That's why the work is hard. Саме тому труд Божий важкий. Doing the work of God is not for someone who is lazy. Виконання труда Божого не для ледаща. It's not for someone who wants it to be easy. Не для когось, хто шукає легких шляхів. It is hard. Воно складне. And we have to be willing to do the hard things. Ми маємо бути готовими виконувати важку частину. That hardship will involve confronting someone. І ці труднощі включатимуть в себе, коли нам потрібно комусь стати проти когось. Because it is not fun to reprove and rebuke. Нема нічого приємного в тому, щоб комусь докоряти. That's difficult. Це складно. But that's part of the hardship Але that we're willing to do. це частина того випробування, складна частина роботи, яку ми маємо бути готові робити. He also recognizes that Також він визнає, it's a hardship to deal with people's struggles. що складно, що важка робота в стосунках з іншими людьми, But yet, з їхніми випробуваннями. whatever the hardship is, Але- we're willing to endure that. Яка б складність в житті не була, ми готові її пережити. And then he gives him a third І imperative. потім третій наказ він дає. Do the work of an evangelist. Виконуй працю благовісника. Ministry is work. Служіння – це робота. It does require diligent effort. Вона вимагає належних зусиль. You'll notice that when he was talking about the farmer, Ви звернете увагу, коли він говорить про хлібороба, in chapter 2, verse в 6, другому розділі в 6-му вірші, he says he is the hard-working farmer. він каже, що той трудящий, ну мається на увазі той, хто важко трудиться. And then in chapter 2, verse У 15, 15-му вірші другого розділу, said, be diligent to present yourself approved to God as a він workman. каже, силкуйся поставити себе перед Богом гідним. It is hard work Це тяжка робота. to do the job that we need to do. Виконувати роботу, яку ми маємо виконувати. And so he encourages Timothy to
be prepared to do the work that needs to be done. Тож він підбадьорює Тимофія приготуватися до виконання роботи, яку він має здійснити. More specifically, he says you need to do the work of an evangelist. Конкретно він каже, маєш здійснювати роботу євангеліста. The word evangelist in the New Testament Слово євангеліст або благовісник в Новому Заповіті describes воно someone описує того, that focuses on хто preaching the good news зосереджується of Jesus Christ, на проповіді доброї новини про Ісуса Христа, saving souls. спасаючи душі. But it doesn't just include that. Але воно в себе включає не тільки це. As we saw in the earlier Як ми verses, бачимо в попередніх it's віршах, preaching the word. це проповідь слова. Even though the topics that you preach may not be popular, Навіть якщо теми, які ти вибираєш для проповідей, не є популярними, but to preach the good news of Jesus проповідь доброї звістки про Ісуса involves all включає в of себе the gospel. всю Євангелію. We know in Ми Acts знаємо, 20, що в діях апостолів в 20 розділі, it talks about how Paul коли did говориться про те, як not shrink back from any topic. Павло не стримувався від якихось тем. He said, I preach to you the whole counsel of God. Він каже, я проповідував вам всяку пораду Божу. And that's what we must do. І саме те й ми маємо робити. I think one thing that helps us as preachers Це є одна річ, яка нам, проповідникам, допомагає. is to preach through books. Це коли ми проповідуємо по книгах. For example, Наприклад, we're going to preach a series of sermons on the Gospel of Mark. Наприклад, проповідуємо серію по Євангелію від Марка. Well, as you're going through the Gospel of Mark, Просуваючись по Євангелію, you're going to come up with Mark, lots of different topics. у вас будуть виникати багато різних питань, багато різних тем. They are just what's next in the text. І просто вони йдуть далі по тексту, наступними. And that helps us make sure that there are no topics that we are І це допоможе нам ignoring, пересвідчитися, що немає тем, які ігноровані нами. or maybe topics that we're overlooking. Або теми, на які ми взагалі не звертаємо уваги ніколи. But all of this is Але все work. це є роботою. And he says we Він have каже, to do the work. Ми маємо здійснювати цю роботу. And then the fourth imperative, І четвертий наказ тут he says to fulfill your ministry. сповняй свою службу, каже він. The word fulfill Оце слово сповняй is the idea of bring to completion. має на увазі доведення до виконання. For him to make sure that he has done all that he was supposed to do. Він має попіклуватися, щоб зробив все, що мав зробити. We're going to see here in a few verses Через кілька віршів that Tychicus is going to come and replace him ми at Ephesus. побачимо, що Тихик має прийти до Ефесу і замінити Тимофія. So he needs to make sure that he does what he needs to do before he leaves Тому Ephesus. він має до того часу зробити все, що повинен. I also like that he says fulfill your ministry. Мені також тут дуже подобається це звернення, що маєш ти зробити, сповняй свою службу. It's not someone else's job. Це не чиясь робота, It's Timothy's це job. Тимофієва робота, It's your ministry. це твоє служіння. And I believe if we're going to be successful Я workers for God, впевнений, що якщо ми хочемо бути успішними трудівниками для Бога, we have to look at it the ми same way. повинні на це дивитися саме з такої перспективи. It's my ministry. Це моє служіння, It's your це ministry. твоє служіння. I can't do your job for you. Я не можу за тебе зробити твою And роботу. you can't do my Ти job. не можеш за мене виконати мою. And God doesn't expect you to. І Бог цього не очікує від тебе. But God expects Але you to Бог do your очікує, job. що ти будеш виконувати свою роботу. And for me to do my job. І а від мене, щоб я виконував свою роботу. Far too often people Надто часто люди today в do наш not час think they have a ministry. не думають, що на них покладене служіння. They'll think, well, that's just for preachers. Вони думають, це тільки для проповідних. But it's for everybody that's in the family of God. Для кожного
в сім'ї Божій everybody has a job. кожного є робота. Everybody has a ministry. Кожен має служіння. And so it's important that Тому each one of us do our важливо, job. щоб кожен з нас виконував свою роботу. This is why Paul Саме тому Павло would use the idea of the church being like a body. використовує ідею порівняння церкви із тілом. And the body has its different body parts. У тіла є різні частини, And each body part has its кожна own function, частина its own purpose. має своє призначення, свою функціональність. Just like in 1 Так само, як Corinthians в 1 12. Коринтян 12 розділі. We don't expect the Ми не hand to очікуємо, do що what the рука eye does. буде виконувати обов'язки руки, Or we don't ока. expect the eye to do Ми what не the ear очікуємо, does. що око матиме функціонал вуха. So we have to fulfill our ministry. Тому ми маємо виконувати свою службу. Then in verses І потім 6 through вірші 8 з 6 по 8 have been referred to as Paul's last will and testament. на ці вірші посилається як на останню волю апостола Павла, It is- як на його заповіт. Such a beautiful section. Це дуже гарна частина. And he breaks it into three Він parts. розбиває на 3 частини. He begins by talking Починає з about того, his present. що говорить про своє теперішнє. And he uses the present tense, I am. Він використовує тут теперішній час, він каже, я є. Він каже, я роблю там, чи зі мною ось таке зараз відбувається. He says, I am already being poured out as a drink offering. Він каже, бо я вже за жертву стаю. This is Old Testament sacrificial language. Це жертовна мова старого заповіту. We know we had animal Ми sacrifices. знаємо, що приносилися в жертви We тварин. had grain sacrifices. Ми знаємо, що хлібні жертви But we приносилися. also had Але також drink sacrifices. приносилися жертви, які виливалися. And so the offerer would bring a vessel of a drink. Тобто приносилася посудина із напоєм. And the priest would take that drink. І священник брав цей And he напій would pour it over the hot rocks of the altar. і виливав на розпечені каміння вівтаря. And it would make the sound. І от такий був шиплячий звук. Then the smoke would rise to heaven. І дим піднімався в небеса. Чи пар. Paul is seeing himself as that drink offering that's being poured out. Павло розглядає себе ось як саме таку жертву, яка виливається. And the cup is almost empty. І чаша вже майже порожня. He doesn't see that he will be on this earth that much longer. Він не очікує, що буде на цьому світі якийсь ще тривалий час. That's why he says Саме the тому він time of каже, my departure has come. що час мого відходу вже настав. Paul knows that Павло знає, he is not going to be on this earth much longer. що йому не належить бути довго на цьому світі. But he sees himself as one that was a sacrifice to God. Але розглядає себе як того, хто став жертвою для Бога. And then І потім he talks about his past. він говорить про своє минуле. He describes his past Він with описує його what are three perfect tense verbs. 3 дієсловами в досконалому часі, в доконаному часі. He says, first of all, Він I каже, have fought перш the за good fight. все, я добрим змагом змагався. As Paul looks over his life, Оглядаючись назад на своє життя, he is one that did fight for the faith. він саме той, хто змагався за віру. We remember that when the prophecy was made about Timothy, Ми знаємо, що коли пророцтво з'явилося про Тимофія, when Timothy was being selected to replace Paul at Ephesus, коли він був обраний для того, щоб замінити Павла в Ефесі, that a prophet received a prophecy about Timothy. то пророк отримав це пророцтво про Тимофія. And that prophecy І в тому пророцтві was for him to fight the good fight of faith. Говорилося про те, що він має змагатися добрим змагом віри. 1 Timothy chapter 1 verse 1 18. Тимофія 1:18. Paul encourages Павло Timothy підбадьорює Тимофія in chapter 6
1 Timothy chapter 6 verse В 12. 1 Тимофія в 6 розділі в 12 вірші Fight the good fight of faith. змагатися добрим змагом віри. So he encouraged Timothy to fight that good fight. Тобто він підбадьорює його змагатися належним чином, добре змагатися. And now Paul looks over his own life. А тепер Павло оглядається на своє власне життя. And he says, І він каже, I have fought the good fight. я змагався добрим змагом. So what he asked Timothy to do Що він просить Тимофія робити? is something that Paul himself has Те, done. що він сам вже зробив. So he's not asking Тобто Timothy він to не do просить something Тимофія зробити щось таке, that he isn't willing to do himself. що він сам не готовий Something здійснити. that he has done. Щось він говорить про те, що він сам вже зробив. And then second, Друге, he says, I have finished the course. він каже, я біг закінчив. Apparently Paul was one that loved athletics. Ну, вочевидь, Павло полюбляв спорт. He made reference to different athletic events. Він посилається тут ніби на різні атлетичні змагання. According to 1 У Corinthians відповідності 9, з 1 Коринтян 9 розділом, verses 24 and following, 24 віршу починаючи і далі, 1 Paul Коринтян 9, was a 24. boxer. Павло був бійцем, ну, боксером. Also was a runner. Також він був бігуном. And here he is using that running imagery. І тут він використовує ось У нас такі... течение совершенно. Что это значит? Ну, именно на украинском. Движение. А в українському закінчив біг. У нас движение. Russian, получается. Russian translation doesn't say running, that his course, the running course. Ukrainian, clearly implies that he ended his, the distance, the running distance. And Russian translation says the flowing or the motion, that sort of image. So the Ukrainian has Ukrainian the has idea? what you have, yeah, Okay. but the Russian translation. Yeah, the motion. He completed the motion. That's what, or the flowing, like the river flows. Oh, so it It does doesn't not. It suggest. does not suggest. Yeah. It is definitely an athletic. Тут очевидно image посилання that is на образ атлетичний, на спортивний And образ. it has the idea of a race with a finish line. Да, тут мається на увазі, що є перегони, спринт із фінішною прямою. And when he looks over his life, he says, I have crossed that finish line. Він каже, що я вже перетнув фінішну лінію. Remember, the Bible emphasizes that we've got to be faithful to the end. Пам'ятаєте, Біблія робить наголос на тому, що ми маємо бути вірними до кінця. And Paul is saying, I've been faithful to the end. Я вірний до кінця. And then his third description, Третій опис he says, його, I have kept the faith. він каже, я віру зберіг. We mentioned that when you've got the word hopistos, Ми згадували вже про те, що коли згадується слово «хопістос», where you have the definite article, ну, визначений артикуль, пам'ятаєте? then that is in reference to the body of doctrine. А коли визначений артикуль, то це посилання на доктрину. That's what we have here. Оце саме це тут і мається на увазі. So Він говорить Paul про доктрину. is saying that I personally have been obedient to the gospel of Christ. Тобто, іншими словами, він каже, що я особисто був покірний Євангелії Христа. He didn't just tell other people to obey the Він не commands. просто іншим людям говорив коритися заповідям. He personally obeyed Він the commands. особисто дотримувався заповідей. So when Paul looks over his past, І коли Павло дивиться на своє минуле, he can have satisfaction він може бути задоволений, that he has done what it is that Тим, що God він wants him to do. здійснив те, чого очікував від нього Бог. And then in verse 8, І потім в вірші 8 he wants to talk about his future. він бажає говорити про своє майбутнє.
He says, in the future there is laid up for me the crown of Він righteousness. каже, що в майбутньому йому призначається вінок праведності. The Bible describes two different kinds of crowns. Біблія описує два різних види вінців. You have what is in the Greek the diadem. Є одне слово, яке описується грецьким словом діадема. The diadem is the crown of a king. Діадема – це вінець або корона короля або царя. That is not the crown that we will wear. Це не той вінець, який ми будемо носити. But instead we will Але wear замість цього this word which is a Stephanos. ми будемо носити вінець, який описується словом степанос. The Stephanos was what Stephanos was given to the man that won the race. Давався тому, хто вигравав в перегонах. It was a wreath that was made of vines and leaves and flowers. Це був вінок, який виготовлявся із квітів, із листя, із гілочок. This is the word that Paul is using here. Це саме те слово, яке Павло використовує тут. And if we go back to chapter 2, Коли ми повернемося назад до другого розділу, in verse 5 he у вірші says, 5, he does not win the prize, а хто не йде, той, хто не отримує вінка, that's the word Stephanos. оце це саме слово В Стефанос. каком стихе? Do you have it? Is it П'ятий better вірш. in the Ukrainian? Well, it's perfectly the same. He says that the one who does not participate in competition, in the athletic competition, he will not receive any crown or. Не венчается, Yeah, да? because It's the same idea. That's better. Because this says does not win the prize. Uh-huh. Yeah, that's the same word as what we have here. Ага, не венчается. So Paul knows that it's only one that completes the race that wins. Павло знає, що тільки той, This crown. хто досягає фінішу перегонів, тільки той отримує цей вінець. And as we discussed І yesterday, так як ми вчора з вами говорили, this is reserved in heaven for us, 1 Peter 1:4. він збережений для нас в небесах, про що говорить 1 Петра 1:4. Notice that he calls it the Зверніть crown of увагу. righteousness. Що він називає це вінцем праведності. There are basically two interpretations as to this phrase. Є два тлумачення цих слів. One is Перше. a crown that is given to a righteous man. Що це вінок, який дається праведнику. He is one that has lived in according to God's rules. Людині, яка жила в відповідності з Божими постановами, He's had his sins forgiven because of що obedience. це людина, якій прощені гріхи через її покору, And so God declares him as і що righteous. Бог виголошує цю людину як праведника. But there's also a second Але interpretation. є також і інша інтерпретація. In that it is the crown that is being given by the righteous one. І що це вінок, який дається праведним. The Lord Що is Бог наш, the one that gives the наш righteous Господь, crown. праведний Господь видає цей вінок. Because you'll notice that he goes on to say, Бо подивіться, він далі продовжує говорити. which the Lord, the righteous judge, will